തമ്പനിയുടെ പ്രശ്നമാണോ? ആ I walk alone in empty street. I walk alone. Ah. Today I walk alone. Check on it. Hello. Good. Very good. Okay. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തൂക്കാളാണ്. ഹാർവെസ്റ്റ് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഹാർവെസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. വലിയ ചട്ടി അങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയില് എന്തായാലും അത് അവിടെ തന്നെ പോകണം. സീക്രട്ട് റൂമിൽ ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് സീക്രട്ട് റൂം. ആ ആ ചിക്കൂസ ചിക്കൂസ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മോളിൽ പോയാലേ ഒരു പെട്ടി ഇരിക്കണ്ടാവൂട്ടാ. സുജിയോട് പറഞ്ഞാ മതി. മോളിൽ പോയാലേ ഒരു പെട്ടി ഇരിക്കണ്ടാവും. പെട്ടി. ആ അത് ഷെയ്ക്കറാ. സെറാമിക് മാസ്ക് കുറെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ.
പവർ കൂടിയതാണോ? ഇപ്പത്തെ ലുക്ക് പോയില്ലേ? ഇതെന്താ പ്രശ്നം? എന്താ ലോക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നത്? അതിൽ ലെവലാവാണ്ടായി. പിക്കപ്പ് റൂമിലെത്തിയില്ലേ നമ്മള്? Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. സ്മോളർ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വലുതും? പ്ലാന്റ് സൈസ് സ്മോള്, പ്ലാന്റ് സൈസ് സ്മോള്, ലാർജ് പ്ലാന്റ് ആണ് പെറ്റിന്റെ പണി കിട്ടുക. നോക്കട്ടെ. ചേഞ്ച് കളറുള്ളോ? നോട്ട് ചേഞ്ച് കളർ, ചേഞ്ച് വിച്വൽ അല്ല കേട്ടോ. ഇതല്ല പരിപാടി. Deke thinks you are doing good work here. Voting table budget conjured. Oh, purchaser from Toms and Scroll. Toms and Scroll എന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ? എന്നാലത് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണോ അവര് പറഞ്ഞത്? അതെ ദൈവമേ. ടോംസ് ആൻഡ് റോളേക്ക് പോട്ടെ. ടോംസ് ആൻഡ് സ്ക്രോള്
I was wondering when I'd see you again. കിട്ടിയില്ല അതാ എന്റെ ഒപ്പം വരുന്നു പറഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പൊ അതെന്റെ അല്ലേ അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ക്യാഷ് ആവൂല്ലേ Sporting table is a 2 spot. Sporting table large spot. Okay. Nothing like finding just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Cash, അതിനൊക്കെ yeah. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സൈഡ് മിഷൻ ഉണ്ട് നോക്കി നോക്കാം എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കാലോ dimension open your eyes kiss me kiss me take me Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, booba-tuber pus. Booba-tubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few booba-tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Into the Forbidden Forest for booba-tubers. I hope it's worth the risk. Abandoned long ago, no doubt. Knowing a meat, he's likely studied here. Hello. Welcome, man. Baka. Welcome to the stream. കണ്ടില്ലടാ ഞാന് ആസ്ട്രോണമി പഠിക്കാറും
അതൊന്ന് പറക്കിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ. തമ്പുരാനറിയാം. Confringo. പോണേ. Okay. This is where Saccharissa said to go. And where are those booba tubers? Tuba. Okay, forest troll. നമ്മളോട് വന്നതോ? Just my luck. Troll. Yes. കാണിച്ചോ ഈ യുദ്ധം ഒന്ന് കഴിയട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ്. ഏകദേശം ഇല്ല, നിന്റെ അര കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണം. ഇങ്ങോട്ട് അര നമ്മുടെ 45 ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക്, ഷോൾഡർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കും. തിരിയണം. അതിന്റെ വ്യത്യാസം, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആപ്സ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ മടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നിട്ട് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അത് മതി. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശരിയാവും, കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റത്തിനെക്കാട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നമ്മള് പിന്നിക്ക് കൈയാക്കണ്ട് നേരെ താഴ്ത്തിക്കുന്നത്. ഇല്ല അങ്ങനല്ല, ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഷോൾഡർ ഒന്ന് പിന്നിക്കാക്കും. എന്നിട്ട് ഈ കൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നിട്ട് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതിനത്ര ചെയ്യണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട. അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് തോന്നില്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്. അപ്പൊ അത് കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തണു, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ. അതന്നെ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നേരെ പിന്നിക്ക് വെച്ചു. ഇനി മ്യൂസിക് പോസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. എപ്പോഴാച്ചാ പറഞ്ഞോ? ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ. ഈ നൈറ്റ് വന്നാ മതി. ഈവനിങ് ചേച്ചിമാരുണ്ടാവില്ലേ 4 മണി 5 മണിക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരു 7:30 ആ ടൈമിലൊക്കെ എത്തിയാൽ മതി. നമുക്ക് പോസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കാം. സ്റ്റേജും വ്യത്യാസം വരും. അത് ഇവിടെ പോസിങ് ആരും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ല നമ്മുടെ നാട്ടില്. അപ്പൊ നമ്മള് പോസിങ് കൂടി ശ്രദ്ധ വെക്കുക. എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതെ. ഇനി മ്യൂസിക് പോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലി. അപ്പൊ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ട്രൗസർ ഇട്ടോണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒക്കെ നിന്നിട്ടുള്ള ഫിസിക്ക്. ട്രൗസർ ഇട്ട് വരണം. എന്നും നാളെയും വരണം. അങ്ങനെ നിക്കണം ചിരിച്ചിട്ട് കേട്ടാ. അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അവര് നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാ, കമ്പയർ ചെയ്യണതാ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട്. ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ല. ഫാറ്റ് നോക്കിക്കോ. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. ഫാറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല, നമ്മളൊരു കാർബ് ലോഡ് ചെയ്യാതെ വരൂ. എന്താ പറയാ, കാർബ് ലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതാ. നമ്മള് മെല്ലെ മെല്ലെ കയറ്റി പിന്നെ അടുത്ത LBSന്റെ 3-4 ഇരട്ടി നമ്മൾ കഴിക്കും. ഇപ്പൊ പോയിട്ട് കഴിച്ചോ? അടുപ്പിച്ചല്ല, 2 അങ്ങനെ കഴിച്ചാ മതി. 4 ബ്രെഡ് ടോട്ടല്. ഇന്ന് അത് കുറച്ച്. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ റൈസ് കഴിച്ചു. പിന്നെ എങ്ങനെ പമ്പിങ് മസിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വർക്ക് ആവണം നോക്കും. പമ്പിങ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കും. മറ്റന്നാ ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോ നിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ മതി. അല്ല, ഞാൻ ഒരു കുട്ടീനെ ഒരാളെ കിട്ടി. അവൻ തീരെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്ത പോലെ സംസാരിക്കണമില്ല, വിളിച്ചെടുക്കണമില്ല.
അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട്, അവന് വർക്കൗട്ട് അറിയില്ല, ഒന്ന് നിക്കാനേ, ഒന്ന് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ. ആ ആ ആ അപ്പൊ പിള്ളേരോട് അടയ്ക്കണില്ല പറയാം, അടച്ചാ ചിലപ്പോ മടി കയറിയാലോ വെച്ചിട്ടേ. Revelio. ആ വന്നോ, താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ആ അതെ നോക്കാം. എന്തുട്ടാ അതായിരിക്കണു ഇവിടെ ഫാറ്റ് പെർസെന്റ് എവിടെ ചെന്ന് ഉറുമ്പ്. അയ്യോ തേന്, സിബിന തേന് നോക്കിയേ, തേനിന്നാണ് നോക്കിയ ഉറുമ്പ് അല്ല അല്ലേ, എന്താ Revelio. എംആർജി അണ്ണ, റാഷണ്ണ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഇതാവണു. ആ അയ്യോ അത് തിങ്കളാഴ്ച കോമ്പറ്റീഷൻ ആണേ, അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ. അതെ Confringo. Confringo. ഇവിടെ എവിടെ ഇരിക്കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബാഗിലുണ്ടോ നോക്കി, നമ്മുടെ ഷോക്ക് പോവാനുള്ള ബാഗിൽ അതിലൊന്നും ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് ആരാ എടുത്ത്? ബാഗിലുണ്ടോ നോക്കി നോക്ക്, അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടോ നോക്കി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവൊന്നുമില്ല, അതായിരിക്കണു. നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ വിളിക്കണ, ഞാൻ കുട്ടിയല്ലേ. എല്ലാവരും റാഷണ്ണാന്നല്ലേ വിളിക്കണത്, അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ വിളിക്കാണ്ടിരിക്കണത് മോശമല്ല അണ്ണ. റാഷണ്ണ എത്ര വയസ്സായി? റാഷണ്ണ I am a champion. You gonna hear me roar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You gonna hear me roar. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് വേറെ സ്ഥല. ഓക്കേ That should do it. Oh. I'd better get back to Saccharissa now. അവര് നിക്കണ പോലെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നമ്മള് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഈ പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അളകരുത്, അങ്ങനെ തന്നെ നിക്ക ചിരിച്ചിട്ട്. അടുത്ത പോസ് വരുമ്പോ മാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത ഇപ്പൊ ഇത് ഫ്രണ്ട് പോസ്, സൈഡ് പോസ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബാക്ക് പോസ്, ഇത്ര ഉള്ളോ. അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അവര് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി 3 പ്രാവശ്യം പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞാല് അതെ അപ്പൊ ചെയ്താൽ മതി. ഇവര് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, പക്ഷെ അത് ജഡ്ജസിനെ പോയിന്റ് ഇടാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം ഇളക്കാണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും, ഇവൻ വൃത്തിയിലാണല്ലോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. നിങ്ങളെടാ എന്നോ റാഷ എന്നോ വിളിച്ചാ മതി. 20 കേറുണ്ട്. ജിമ്മും കൂടി ഇതിലിട്ടപ്പോ രണ്ടും കൂടി ചക്കക്കൂട്ട പോലെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട്. വെറുതെ ടെസ്റ്റ് അടിക്കന്നെ, പറ്റ പിടിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻസ്റ്റന്ന് നല്ല ലൈവ് ഇട്ട് തന്നെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, തന്റെ ജിമ്മ് ഇൻസ്റ്റ അല്ലടോ, അതിലോട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ നടക്കുക. ശരി മക്കളെ, ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞത്. I'm a champion. Wanna hear me? Oh. തിങ്കളാഴ്ച ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല, തിങ്കളാഴ്ച കോമ്പറ്റീഷന് പോവാണ്. നാളെ ബോഡി ഷേവിങ്, ടാനിന്റെ ഒരു ട്രയൽ വരട്ടും. നാളെ രാവിലെ സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ട്, രാത്രി നോക്കട്ടെ ഉണ്ടാവും വെക്കുന്നു. Return to Saccharissa. അല്ല അതാ Saccharissa. എന്റെ പപ്പയുടേത് പവർ ബാങ്ക് ഒക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചോ. അവിടെ ചാർജറൊന്നും വെക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഫോണില് അല്ല നമുക്ക് കാറിലല്ല പവർ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ടേ.
കാണില്ല മറ്റേ കല്യാണം ഓക്കെ ജിം ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ കൊള്ളാം ബട്ട് ഇൻട്രോ ഇല്ല അത് കൊടുക്കണേ എനിക്ക് എങ്ങനെ വെൽക്കം ടു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ടേ അതോ ഒരു മൈൻഡ് ബസ്സിലൊരു ഇൻട്രോ ഒരുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെ കൊണ്ട് കളക്കാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഫോർ ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പൊ അവരുടെ ഇടാമറുടെ അവരെന്നും പറയും ഞാൻ ഇന്നാണ് ഒന്ന് ഇട്ടത് അത് സ്പോൺസർ വെച്ചാൽ അവര് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസും കാര്യങ്ങളും വരും അവരുടെ ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻസാ നല്ല ഓഫേഴ്സും ഉണ്ട് പറയുക വരും ചെയ്യണം സെറ്റാക്കണം ഞാൻ ഒരു മിറർലെസ് ക്യാമറ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ S24 ആവശ്യത്തിന് ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലത്ര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ജിം ബ്ലോഗ് പോലെ ചെയ്യാൻ നാണൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണുള്ളൂ അതല്ല നിങ്ങളൊരു വർക്ക്ഔട്ട് തുടങ്ങണ മുന്നേ എന്തിനാ ചെയ്യണേ Does it get any more cozy than Hogsmeade? ശരി ഓക്കെ പറയാം ഇതിപ്പോ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രപ്പ് വർക്ക്ഔട്ട് റൂട്ടീനാ അതാ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ബെഞ്ചോറസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇത്ര അത് നോക്കുന്നു അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണം നമ്മുടെ എല്ലാ മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത മാസം കുറച്ച് മെഷീൻസ് വരും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു Saccharissa, I found the book of tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? So bad. Of course. Happy to have found them for you. So Thank bad. you. And you're paying perfecting my potion to save our poor Rasana and pink Creon's Don't know webcam who should be more പോരാ grateful. I or our unsightly ഞാന് spotty classmate. എൽഗാട്ടോന്റെ ഒരു വെബ്കാം ഉണ്ട് കിലിസാൻ One day the wizarding world will നല്ലതുണ്ടായിരുന്നതാ പവർ ഷോട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി be അടിപൊളി a ആയിരുന്നത് small part of it. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കസിനെ ചെറിയൊരു വില കൊടുത്തു നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആണ് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളൊരു വർക്കൗട്ടിന്റെ പ്രോസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ പ്രിയോ കൊള്ളാലോ ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് പോയി വരണ പോലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തുണ്ടായി കൊള്ളാല്ലേ മതിയല്ലേ ഇതിന് വെറുതെ കാശളെ ഇതിനെങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു കളർ അങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിലിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഫുള്ളിടും ഇത് ഫുള്ള് ഇട്ടതാ കണ്ട പിന്നെന്തുട്ടാ നമ്മളിനി അവിടെ പോണം എത്ര ഉണ്ട് ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് നോക്കിയാ എത്ര ഉണ്ട് 5 താഴെയാ 7.7 കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിപ്പോ നീ ഇപ്പൊ എത്ര ആഴ്ചയായി ഡയറ്റ് തുടങ്ങി 2 ആഴ്ചയിലായിട്ടുള്ളോ ഡിസംബർ കുഴപ്പമില്ല ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രക്ക് തന്നെ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയിപ്പൊ ഇന്നൊരാള് വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി 20-ാം തീയതി കല്യാണം കേജോന്റെ അങ്ങട്ടാ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്തായാലും വരട്ടെ അത് 1 മാസം അല്ലടാ നമ്മള് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോവാ നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ മാസം എടുക്കുക ഒരിക്കലും ചെറിയ ഗോൾ എടുക്കരുത് വലിയ ഗോൾ എടുക്കുക ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനും ബൾക്കിംഗ് ഒക്കെ വലിയ ഗോൾ എടുക്കാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് മസിൽ ലോസ് ആവും സംഭവിക്കുക നമ്മള് ഫാറ്റ് കുറയേണ്ടവൻ മസിൽ ലോസ് ആയ ഒരു മാതിരി വൃത്തിയാടാവും ശരീരം അതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 10 തരാം എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കേക്കണം 8.7 ആയില്ലേ അത് കാർബേട്ട് കുറച്ച് ചെയ്തോണ്ടാണ് അന്നൊരു മാറ്റം വന്ന് കാർബേട്ട് ചെയ്തോണ്ടേ അതെ
പണിയെടുത്തോ. ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തിങ്കളാഴ്ചക്ക് അത്ര ഫാറ്റ് ഒന്നും കയറില്ല. ഇപ്പൊ കാർബ് കയറ്റിയിട്ട് പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും. പ്രോട്ടീൻ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണേ നീ? മുട്ട ഒഴിവാക്കൂ. ചിക്കൻ എത്ര കഴിക്കുന്നുണ്ട്? മതി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുക്ക്. ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒഴിവാക്ക്. മുട്ട ഒഴിവാക്ക്, പ്രോട്ടീൻ ഒഴിവാക്കിക്കോ. എന്നിട്ട് 2 ദിവസമല്ലേ നോക്കി നോക്ക്, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സപ്പോർട്ട് ഒരു 6 മന്ത്സിൽ ബോഡിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും. 98 കിലോ ഉള്ള എനിക്ക്. 6 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആഴ്ചയാ? 24 ആഴ്ച അല്ലേ? 24 ആഴ്ച 1/2 കിലോ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 12 കിലോളം കുറയ്ക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇന്റൻസീവ് വർക്കൗട്ട് വിത്ത് കലോറി ഡെഫിസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം കുറയും. ഞാൻ മാക്സിമം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഫാറ്റ് കളയാനാണ്. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച മറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാട്ടാ. എനിക്ക് എന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രപ്പിന്റെ അത് കുറച്ച് തിരക്ക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ശനിയാഴ്ച ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ തിരക്കുണ്ട്, എന്നാലും ഇത്ര ഇല്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഹാർവസ്റ്റ് ഇത് ഇപ്പോഴൊന്നും ആവില്ല അല്ലെ. 15 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ നാളേക്ക് റൈസ് ഇന്ന് രാത്രി പറയാം. അത് നിങ്ങളുടെ LBSന്റെ 3 or 4 ഇരട്ടിയെ കഴിക്കണ്ടേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 2.8 ഒക്കെ തരുള്ളൂ. ഞാൻ 3 ഇരട്ടി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1.25 കിലോ ചോറ്, 2 കിലോ ചോറുണ്ടാവും. വൈറ്റ് റൈസ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈവനിങ് വന്നിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ട. ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയ ശരിയായ ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാർ നിങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ. കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. സീക്രട്ട് റൂമിൽ പോയിട്ട് ആ ചങ്ങായിയോട് കാര്യം പറയണം. വന്നാ 4 ബോട്ടിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് ഒരെണ്ണല്ലോ എല്ലാവരും കുടിക്കണേ, 2 എണ്ണം. ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം. ഫ്രീ കിട്ടണൊക്കെ വേസ്റ്റാ. മാപ്പ് ചാമ്പറിലും സത്യം കാരണം ഞാൻ 14 അന്ന് അല്ലേ. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാർബ് സൈക്കിൾ ചെയ്യാം. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം നമുക്ക് കാർബ് ഫുഡ് ഉണ്ടാവും. റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം കാർബ് ഫുഡ് ഇല്ല, പ്രോട്ടീൻ മാത്രം. പ്രോട്ടീനും കുറച്ച് ഗുഡ് ഫാറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ തരാം. ഒരു മിഡ് ടൈം ലോഡായിട്ട് തരും. ഇവിടെ അല്ലേ? അയാളുടെ വീട്ടിലേക്കാ പോണ്ടേ. സോറി, മിസ്റ്റേക്ക്. ഗായ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ തേർഡ് അടിച്ച് സെക്കൻഡ് അടിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 100 കിലോ തീറ്റ തിന്നണം. കിലോക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തീറ്റ. അതിൽ ഫാറ്റ് കയറുന്ന 100% ഉറപ്പാ. ഞാനൊരു ട്രയലാണ്. ഈ വിധവേ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു 5 കിലോ ലീൻ മാസം കയറുള്ളൂ. 70 കിലോ ശരിക്കും എത്തുക. അതിൽ വെറുതെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വെച്ചു. കൊളസ്ട്രോളൊന്ന് ചാവുമോ? ഞാൻ പിന്നെ സിസ്റ്റർ സെറ്റ് ഒക്കെ വരില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാം എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ തരേ. Wanted to find the child. But which child? We could take every child we find. Eventually, we make it the right one. Living boy, you. Just tell him we looked. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തെങ്കിലും കാണാൻ
ലൈവ് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാം. ബായ്. ഏതാ പ്രോട്ടീന്? ചോക്ലേറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അതിനും സെയിം തന്നെ റേറ്റ്. മൊത്തത്തിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 4,600. 71 സ്കൂപ്പ്. അത് ലീക്ക് ആവണില്ലേ? നോക്കി നോക്കാ. അത് ലീക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ. പ്രൊഫസർ ഒന്ന് സഹായിക്കുക. കുട്ടികളോട് പണിയെടുപ്പിക്കുക നിങ്ങള്. ആര്? അയ്യോടാ, എന്നാ ശേഖർ മോപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. പാവണ്ട്. ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയാ? ഞാൻ കൊടുത്തിണ്ടല്ലോ ഡയറ്റ് ഇന്നലെ. ആ കള്ളൻ. ഞാൻ വിളിക്കാം. That's our way in. Please talk me that inside and move. All my friends and he then take it slow. Make for I'm to ask you who you are. Please talk me. Oh, adu bade idanam. You don't know the half of the abuse. Levioso. Glacier. You never know, psychopath sitting next to you. Sitting next to you. Sitting next to you. If I'd known your plan was to After dig up all the I archives, say, wouldn't have to please dig. don't If you forget. simply managed to All bring my me the friends and child. then take We it. wouldn't need the child if you They hadn't Ben sent a Victor tracker to Rookwood. retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I inconveniently beyond my reach. വെറുതെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിക്കട്ടെ. ബൈ. Have you not acquired തിങ്കളാഴ്ച ഒരു കുട്ടീനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വന്നിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കോ. അവന് വർക്കൗട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. under my family home? Allowed അതെ. me. നമ്മളിവിടെ 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോ ഇറങ്ങും ചിലപ്പോ. You are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. ആരടവൻ മണ്ടവർ കൊട്ടോടം. Stop me that inside and move. We already knew You don't know the half of the abuse. stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. A castle. Hey. Any special words you want me to pass on to your mum? അവനല്ലേ?
അവന്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന ശിങ്കിടി ഇന്നാ പിടിച്ചോ പുഷ്കേ ശിങ്കിടിനെ ആദ്യം എന്താ ശിങ്കിടി കള്ളപ്പന്ന് ശിങ്കിടി അയ്യോ ഞാൻ ലോക്കായില്ലോ ഇതെങ്ങനെ ലോക്കാക്കി ഞാൻ പോരാ അയ്യോ ചേട്ടാ ഞാൻ ലോക്കായി ലോക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റുക എന്തോ പിടിച്ചാ അമർത്തിയതാ ഞാന് മാജിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോടാ നീ എന്റെ പ്രൊഫസറെ എന്താ ഇയാള് ചെയ്യണ് എന്താ പ്രശ്നം കണ്ണ് കാണാനില്ല ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ ഒന്ന് സഹായിക്കുക അവിടെ വേറെ radioactive Revelio. Quality. Confringo. Okay. Welcome to my new day. Revelio. Control, collected up. The commands that are elections. But I suppose that's the quick way. Confringo. radioactive. Part of it. Because a part in the അവിടെ ഉണ്ട് മെയിൻ ഓഫ് ചെയ്തോ അല്ല ഇപ്പൊ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ Revelio. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be Stranger it. things game on the right. Store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷണം about കഴിഞ്ഞു it, be located here. 5 മണിക്ക് കഴിച്ചു Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? അടുത്തത് ഒരു 1 മണിയാകുമ്പോ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4 മണി ഓ ഓക്കെ ശരിക്കും അതിന് തന്നെ വന്നേ
I heard something. I was hoping that was you. ആശാനെ Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your ആയോണ്ട് castle are digging for stores കാർബിന് of ഇമ്പോർട്ടൻസ് magic കൊടുക്കുക. and have പീക്ക് broken 2 ദിവസം open മുന്നൊക്കെ some sort ചിലവര് of കാർബോർഡ് container. പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറവാ. ഞാനിപ്പോ Things are ഓൾറെഡി more dire than മോർണിംഗും I could have imagined. രണ്ടാമത്തെ If, ഭക്ഷണവും as ആവശ്യത്തിന് you കാർബ് told എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Percival, എങ്ങനെ a വിശക്കണം goblin അതൊക്കെ in his നോക്കിയിട്ട് vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. I'm ready. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map check. Okay, ഫിഗ് അവിടെ അതെ ഫിഗ് ഒരു എനിമി വന്ന ഹെൽപ്പും കൂടി ചെയ്തില്ല. ഫിഗ് വൈ ഫിഗ് വൈ വൈ ദാറ്റ്? അവിടെ പസിലുകളാവും മിക്കതും. Revelio. പണി തുടങ്ങി. അത് അങ്ങോട്ട് വലിക്കണം തോന്നുന്നു. തെറ്റിപ്പോയത്. Wingardium Leviosa. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അവിടെ. Leviosa. കേറ് കേറ്. അതാണ് ആ ചിഹ്നം ഉദ്ദേശിക്കണത്. മനസ്സിലാവണ്ടേ? ഇനി ആ ഡോറിൽ കൂടെ കടന്നു വാ, അപ്പോൾ ഇത് കാണാം. അയ്യോ പോയി. വേണ്ടതല്ല ഐസ്. ഓ കേറിയില്ല. അങ്ങനെ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് തുടക്കും. ഭക്ഷണം തീരാറായി ഗെയിം. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓക്കെ. വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടണം. Accio. Wingardium Leviosa. മണി നീ അലസമ
അത് ഇവിടെ ഓക്കെ. അവിടെ സാധനം മോളിക്ക് വാ, മോളിക്ക് വാ, മോളിക്ക് വാടാ. Wingardium Leviosa. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്തിനപ്പാ? അതല്ല കേട്ടോ സാധനം. അതല്ല ഞാനൊന്ന് എന്റെ ബുദ്ധി നോടി പോയി. ആർക്കില്ലാത്തോണ്ടുള്ള ബുദ്ധി പോയി. എനിക്ക് തോന്നണു ഇവിടെ ഒന്ന് പോയോ കേട്ടോ ചങ്ങായി. എന്താ നീ ചെറുതായി ഒന്ന് പാളിയെ പോലെ പോകും. ഷുപ്പു Defender. Expelliarmus. Repulsor. ചെറുത്ത് കളഞ്ഞവനെ. Confringo. Defender. Confringo. Expelliarmus. Repulsor. Protego. Confringo. Expelliarmus. ഇനി അകത്ത് കേറി പോവാ. അത് വെറുതെ കാണിച്ചതാവൂല. അപ്പൊ എന്താ ഇനി തിരിച്ചു പോണോ? മാതാവേ. ഓ വാവ്. I believe I need to proceed to the left here, but how? അങ്ങോട്ട് പോയോ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും പുൽക്കുരുത്തുണ്ടെങ്കിലോ. ചെറുതായി പണി പാളി. തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. റിഡംഷൻ കളിക്കാൻ നാളെ ആഗ്രഹിച്ചു വെച്ച ഗെയിമാ. ചുമ്മാ Revelio. എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാവും.
Revelio. റൂമല്ലത് ഇതെന്നെ തല പോകപ്പിക്കും അല്ല അവിടെ പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആദ്യം മറ്റേലടിച്ച് ഡോറ് തുറക്ക് എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ആദ്യം മറ്റേലടിച്ച് ഡോറ് തുറക്കും ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടാ Revelio. എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പോയി നിന്നിട്ട് പിന്നെയും മറ്റേ സാധനത്തിലടി എന്താണ്ടായേ നേരത്തെ ഈ പണ്ടാരം കണ്ടില്ലല്ലോ താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞില്ലേ There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Protego! Confringo! Expelliarmus! Depulso! Defendo! അമ്മേ ആരടാ ഇതിനെങ്ങനെ അലക്ക ഞാൻ ഒന്നും കാണാനില്ല ദൈവമേ അതിന് പണി തരും നീ അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനാദ്യം പിടിച്ച് വലിക്കണം Revelio. അല്ല നാല് വാ 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 ഇതെല്ലാം ഇവനെ കാണാത്തത് അല്ലേ എടാ ഇന്ന് അവിടെ കണ്ടു ഇവനെ പിടിച്ചിട്ട് അയ്യോ സോറി Using those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. അതെയോ What now? Bumbo. അതല്ല താഴെ പിടിക്കണതാ ഇല്ല ഇതിനൊന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റുമോ പൊക്കിയാലും കാര്യമില്ല അല്ലേ ചെറുതായി പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ പോയാ അത് വലുതായി
ഇപ്പൊ നീങ്ങുന്നു. കിട്ടി. എന്താ വരാത്ത്? ഇത് കനായോണ്ടാണ് വരാത്ത്. Guardian Leviosa. ഞാനങ്ങനെ കേറും. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? ഏത് റോക്ക് ത്രൂ ദി ആർച്ച്? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ വെച്ചാ കേറൂലേ. Accio. Guardian Leviosa. ഓക്കെ. Leviosa. എത്തില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. വല്ലാത്തൊരു മണ്ടത്തരമായി പോയി അത്. ഇനി After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. ഇപ്പൊ വന്നു, പക്ഷെ ഇത് നീങ്ങില്ല. ഇത് നീങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഇവനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി ഇവിടെ കേറി ആണോ? അല്ല, അങ്ങോട്ട് പോയത് ചെറുതാവും. ഇല്ല, അപ്പളും നമുക്ക് എത്തില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എത്തണ്ടേ? ആ, അത് ഇവിടെ ഇരിക്കണ്. അങ്ങോട്ട് നീക്കാന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നീക്കുക കേട്ടോ. അവിടെ ആയില്ലേ? ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. ഇവിടുന്ന് വേണം കയറാൻ, അവിടുന്നല്ല. അയ്യോ എന്റെ പൊന്നോ. അടുത്തത് എന്റെ അമ്മേ. ഓരോ ട്രയല് ഇലൂഷനാ ഫുള്ള്. ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും തലക്ക് ഭ്രാന്താവും. ആ നടക്കണ്ട. ആ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സാധനം. ഗോഡ്,
ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ആരോ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തുണ്ടല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ. അപ്പുറത്തോ വരടാ. വരുന്ന തേങ്ങയുടെ പോകും. ണ്ടല്ലോ. കഴിഞ്ഞില്ല. ഓന് മെയിൻ ആള്. വിഷയം. Okay, last room. What a relief. What a relief for that. പിന്നെ എത്ര ട്രയൽ ഉണ്ടാവുക ഭഗവതി? Regal school clock. Okay. വേറെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. Say I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isidora,
We are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. ഒരു വലിയ വല വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടാ പോയിട്ടില്ലേ? You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. മൂന്നാമത്തെ ആള്. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. ഇനിയുണ്ട് തോന്നുന്നു ടീം. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how he fared with the helmet. Well done today, as always. We shall speak again soon.
Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാളെ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാണ്ട് അത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് 3 പ്ലാന്റ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഉണ്ട്. Spare a moment. Deke has an idea to share with you. ഐഡിയ ഉണ്ടോ അപ്പൊ വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താ നമുക്ക് ഇത് അൺലോക്ക് ആവോ? എന്റെ ദൈവമേ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താലത് അല്ല അതെന്തായാലും ആവട്ടെ. നമ്മളിവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ പോട്ട് എന്തായി? ബോയ് കിട്ടിപ്പോയേ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റില് എന്തൊക്കെയോ നടന്നു. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടന്ന ഇതാണ് ഏറ്റവും ഓക്കെ. ടോക്കൺ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക്? നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് നോക്കാനോ പോയത്. ക്വസ്റ്റില് പ്രൊഫസർ അസൈൻമെന്റില് ജയന്റ് പർപ്പിൾ ടോളിന് നമ്മളെ പിടിച്ചു. പിന്നെ ഇതില് ഹാർവെസ്റ്റ് ഫ്ലക്സ് വീഡ് അക്വയർഡ് ഓൾ 3 കോമ്പാക്ട് പ്ലാന്റ് യൂസിങ് ദം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. 3 കോമ്പാക്ട് പ്ലാന്റും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ 3 കോമ്പാക്ട് പ്ലാന്റ് എന്തല്ലാത്തത്? വെനമസ് ടെന്റക്കുള നമ്മുടെ ഇല്ല. നമുക്കത് പോയിട്ട് ആ ഒരു മിഷൻ നമുക്ക് തീർക്കാം. എളുപ്പമുള്ള മിഷൻസ് ആണത്. ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നു മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കേട്ടോ. മറ്റേ You'd think knowing spells would simplify. മഞ്ഞുകാലായോ? ഓക്കെ. ടോക്കൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇല്ല. നമ്മൾ ആൾക്ക് 9 എണ്ണം കൂടെ കൊടുക്കാണ്ട്. നമ്മൾ 5 എണ്ണം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടു.
എടാ ഞാൻ വളഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പോണേ. ഈ വഴിയാവും. ടെന്റക്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Okay. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടോഡ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും. ഡക്ക് ടോഡാ റക്ക് ടോഡാ അങ്ങനെ ആളെ കൊണ്ട് പിടിക്കാം. All three നമ്മൾ use them simultaneously. അതാണ് മെയിൻ. കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നും ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. അത് അവര് തമ്മിലല്ല കലക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം റെഡി കൊടുക്കൂല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. വിഷയം ആ തീരെ ഉപയോഗിക്കണില്ല ആ സാധനം. ഇനി നമ്മൾ പ്രൊഫസർ ഗാർലിക്കിന്റെ അവിടേക്ക് പോകണം. അതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർക്കാനുണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത്? Let's see. Acquired Dairy cold clock with knapsack. Knapsack-നെ acquire ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഭാഗത്താണ് ആശാൻ. ആ ഭാഗത്തല്ല, ഈ ഭാഗത്ത്. Dairy cold with the knapsack. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Okay. Sebastian എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ് തീർത്തതാ. എവിടെയാണ് സ്ഥലം? ഇതെന്താണ്? നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. 1000 മീറ്റർ ബാക്കി. എത്തട്ടെ. This looks intriguing.
ഓക്കെ. പത്ത് പറയുക. അയ്യപ്പ. Assignment's all finished. Protego! അയ്യ അവൻ മുങ്ങാളെ കഴിവുണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അവർക്ക്. മുങ്ങുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീസ്റ്റിനെ പിടിക്കാം. ബീസ്റ്റ് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ Away, High Wing! Away! തന്നെ പോവില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ റൂം സ്റ്റിക്ക് തന്നെ പോകട്ട. ഇത് തന്നെ പോണില്ല. അത്ര പോരാ. നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. പക്ഷെ തന്നെ പോണ ഒരു പരിപാടി ആണെങ്കിൽ സെറ്റായാണ്. Slow down now. There we go. Okay. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. മിക്കൽ ഭാഗമായി ഗെയിം. മുഗൾ ഭാഗമായി ഗെയിം. മുഗളോ? I will, Professor. I will hold you to that. കഴിയാറായി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. കാൽ. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. ബൊമ്പാഡ. നാളെ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഷോ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റെഡ് ഡെഡ് റിഡംപ്ഷൻ കളിച്ചോക്കാം. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. ബൊമ്പാഡ 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 ബൊമ്പാഡ. ഏത് പമ്പിനാ ചാക്കാ? Bombarda! Excellent one. Oh my god. Spell just like that every time. Assured and in control.
കിടിലമാണ് അതല്ലേ മറ്റൊരു സെറ്റപ്പ്. ഞാനിവിടെ എല്ലായിടത്തും ബൊമ്പാടനടപ്പ് അല്ല ബൊമ്പാടല്ലോ ബൊമ്പാട്. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സെബാസ്റ്റ്യന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൊഫസറിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും. കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രൊഫസർ ഗാർലിക് ആ പെണ്ണല്ലേ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഓടാം. കാർഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കേൾക്കാൻ. ഓട് കണ്ട വഴി. ഹെർബോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടീച്ചർ ആവുന്നുണ്ട്. ചാർലി എന്താ പേര്? എവിടുന്ന് യൂറുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ പോണ്? പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കാനാ? ഇങ്ങോട്ടാണൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ചൂടുണ്ടാക്കണം ഇനി. എന്താ പ്രശ്നം? It's you! Just the person I need. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Okay. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Rockborough. ചില സൈഡ് പക്ഷെ കളിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാന് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമ്മളത് നമ്മുടെ ചേച്ചി അവിടെ പോയി. അവിടെ മറ്റേ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ. Perhaps a hybrid. I finished the activities you assigned me, Professor. അസൈൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞതൊന്ന് പറയാലോ. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my സൂയിസൈഡ് സ്ക്വാഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റഷണ്ണ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ? how
long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing it's one of my students doing the same. Ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Okay. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Flipendo. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just Okay, ചിലപ്പോൾ XP കിട്ടും. the plants. Look at that. You're a natural. അല്ലെങ്കിൽ XP കിട്ടും തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ഡെയിൽ ടോംബ്, ഫാമിലി ടോംബ്. Okay, let's go. The knockback jinx, Flipendo like SEO is force spell capable of dispelling violet shield charm by ഒന്ന് പായിക്കട്ടോ അവിടെ അത്ര സ്പീഡിലേക്ക് ആ പോയി. തുറക്കൂ സീസേ. തുറക്കുന്നുണ്ടോ? I was always in trouble, I was. റൂമിന്റെ ഗുണം തന്നെ പൊക്കോളും. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. വെള്ളം അവിടെ വെച്ചു. ആ അതെ ബേസ്. Wonder if I'm safe to explore in there. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഡെയിൽ ഫാമിലി. Well, my feet didn't turn into beads. That's a good start. Leather flat cap. Good for you. Okay. എന്താ ശരി. Should have known a herbologist would use devil's snare. Lumos. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നുമില്ലല്ലോ. താഴത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ വഴി പോവാം, ആ വഴി പോവാന്നായിരിക്കും.
A troll? You can't be serious. Accio. Confringo. Bombarda. ഒമ്പാടെന്നതിനൊന്നും യാതൊരു വിഷയമല്ല തോന്നുന്നു. Expelliarmus. കഴിഞ്ഞോ? ഓടിക്കോടാ. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Defender. Protego. Whoa. Expelliarmus. Defender. Bombarda. Oh. Confringo. Defender. Expelliarmus. Bombarda. Protego. Oh. സൗണ്ട് എഫക്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കാൻ. ലൈക്ക് ഇറ്റ്. Revelio. A sarcophagus. That should reverse the curse. Hopefully. ഓ കളിയാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനതങ്ങ് മറന്നു. Well, Marmaduke certainly left behind more than plants. ഗീറത്ര പോരല്ലോ. ആടുമുത്ത ഏതാ സ്ഥലം? ഓ ഒന്ന് നീങ്ങിക്കോ. ഓക്കെ. കളക്ഷൻ ടവർ സ്പയർ ഒന്നും കാര്യമില്ല. എന്റെ ശാരിക ചെക്കന വയ്യാട്ടാ. ആ ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സമന്ത Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. Meet Poppy Street. നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതാണോ ചെയ്യാളല്ലോ. ഹോഗർട്സിൽ പോയിട്ട് എന്തല്ലോ ചെയ്യാള്. സമന്തോ റിട്ടേൺ ടു സമന്ത. അതെ ബഗ്ഗായതാട്ടോ. ബഗ് Reverses the cut. I've always said that travel broadens the mind. Samu! I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Just a measly old troll. Nothing significant. A troll?
Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. No. Thank you again for what you did. Okay. പിന്നെ 7 എണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാവുക ആകുലമാതാവേ. ഓക്കെ, ഇവൻ എന്താ പറയാള്? സെബാസ്റ്റ്യനെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പറയാം. തുറ റണ്ടറിങ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ഡോർ തുറക്കുമ്പോ ഇത്ര സ്ലോ ആവും. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never. Undercroft. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think it's especially ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Okay. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook.
Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. നമ്മൾ വേറെ ഹൗസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹൗസിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല ബുക്കിന്റെ പേരൊക്കെ വരിക. It would mean a lot. തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓ ഓക്കെ. ഓക്കെ. നൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണം വന്നിട്ടേ മറ്റന്ന രാത്രി തിന്ന് തകർക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഡയറ്റാ 4 ദിവസം. നമ്മള് ഡീക്കിനോട് സംസാരിച്ചാണല്ലോ. ഡീക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ചങ്ങായി. Please come and talk to Deke. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Okay, ഒരു മെയിലും ഫീമെയിലും വേണം, പെന്ന് വേണം അല്ലേ? ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ ചെയ്യണ്ട, അത് സൈഡ് മിഷൻ. Meet Poppy Sweet. Sweeting. Poppy Sweeting എവിടെയാണ് നീ? വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ. അവിടെ പോപ്പി സ്വീറ്റിംഗ് മറന്നു പോയിരുന്നു. Bombarda! Protego! Confringo! Defender! Levioso! Confringo! Radford! We are find you! Bombarda! Your poaching days are over. ഉണ്ണാൻകുട്ടി, നിന്നെ പിടിച്ച് ഞാൻ വളർത്തട്ടെ. Build a cemetery. There you are. Confringo! Bombarda! Exactly a mistake. Give it back. That's Protego! Confringo! You're going to regret that. Defender! That's the best. What a lookout.
Ashwindar executioner. ഈ അശ്വിന്ദർ കുറെ പേരുണ്ട് തോന്നുന്നു. No one to share in my victory. അടിയാ കിട്ടണം. നിങ്ങളത് എന്തിനാ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കണം? എല്ലാവരും എന്താ കോഴിയോളെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണേ? Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Okay. Rebellion. Oh. Investigate ചെയ്യണല്ലോ അല്ലേ?
Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Poppy. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. What? How do goblin interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Oh, that's a brilliant idea. Papa. My skills are wasted doing this. Sit. One in there. Come out. I think this was like teaching her biology. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Yo. What in Merlin's name? Are those dragons? Dragon നമുക്ക് പറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ലേ? Okay. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Bombarda! Confringo! തോന്നടേ Dragon തലൈ. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Could they join us? Oh, gearful. Damn.
സ്ഥലല്ലേ വരണത് നല്ല സാധനമാണെങ്കിലോ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ കിട്ടണത് അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ആണ്. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Poppy. Did you hear those goblins? Ramlock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Oh, മെരിക്കെടുക്ക പാവം. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Oh. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. നടക്ക്. അയ്യോ. Hello, Hamora. മുട്ടകട്ടെ ചൂടുണ്ടാവട്ടാ. All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! That robot one is dragging his cat. Don't think you'll get out of here. Back on board. Whoa! Oh man! Okay. You're the one we're looking for, and you draw a friend. Good friend. One less human to worry about. Expelliarmus! You won't get away. Expelliarmus. The lab returns. Expelliarmus. Let it go. Defender. We don't have time. We need to free her now before more show up. Okay. Accio. Come on! ഒട്ടിക്കടാ. I suppose we'll find out. ഓ സീന് ഡ്രാഗനാലോ ഇത് സീന് സാധനം വലക്കി. ഭയങ്കര നല്ല പൊരുതിയിട്ടുള്ളടാവാ.
രക്ഷപ്പെട്ടോ. This way. Nice. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We're not helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? Oh. I shall see you back at the castle. Fire and ഇനി ഇതൊക്കെ തീരണം തോന്നുന്നു. പർച്ചേസ് ബ്രീഡിംഗ് പെൻസിൽ ക്രാഫ്റ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നതാണ് കാണാൻ. CR7, hi bro. You learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Okay, obviously, we will discuss your progress thus far in the term. ഒരു മെയിലെല്ലാം റോഷനാണ് ബ്രോ. റോഷ, വെൽക്കം വെൽക്കം. പേര് അങ്ങനെ ഇടണോണ്ട് നമുക്ക് ആരാന്ന് പിടികിട്ടും. ഓക്കെ, റോജിഷ ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോണു? അവിടെ നമുക്കൊരു 2 പീസ് സ്ഥലല്ലേ ഇവിടെ, അതിനെ മറ്റോടത്താ മതി. ഹലോ, ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ. ഇതേതാ ഗെയിം? ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ഗെയിമാ? അതെ, ഹാരി പോട്ടർ ഗെയിമാ. Have you rescued the Thestrals and Hogwarts Legacy for the breeding pen? Collect the field guide page from book of intermediate transfiguration in the library of അതെടുക്കാൻ പോണം. ഇവിടെ ലൈബ്രറിയിലല്ലേ പറഞ്ഞു. ചേർന്ന് പോകാനുള്ള വഴി.
വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര നേരം റണ്ടറിങ് പ്രശ്നം കാരണം എവിടെയാണ് ലൈബ്രറി? ദൈവമേ. Confringo! Defendo! അതും ഒരു പസിലാണ്. എന്താ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല. 4 സ്ഥലത്തുണ്ട് സംഭവം. സ്റ്റോറിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഹലോ. So this is the underground harbor. നട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട. സാധാ മതി. അതൊരു എറണട്ടാ. അതിന്റെ മേലെ കഴിക്കണ്ട. കൈ പിടിക്കാം. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. ടൈമിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. വാങ്ങിച്ചോ? ഏതാ വാങ്ങണ്? ഗാലക്സിയാ സിൽക്കാ ഡയറി മിൽക്ക് ആയതായാലും മതി. Revelio. Viaduct courtyard. ഈ ഭാഗമാവും. ഇനി കളക്ട് ദ ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ട്രാൻസ്ഫിഗറൻറ്റ്. അവന് ലൈബ്രറിക്ക് പോകുന്നു. നേരത്തെ പോയതപ്പോൾ എവിടെ വായിക്കില്ല. ഹാർബറാവും. Yes, library. മുകളിലാണോ? Hello. That book Professor Weasley asked me to find you. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The golden snidget. Correct!
The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? The Alihotzi draft. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Horcruxes. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Which ball? The quaffle. That's right. Yeah. When the chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Book തരൂ. Back on the pedestal for you. Revelio. Has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she... Want to test your knowledge on some more difficult questions? I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your... Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. കഴിഞ്ഞോ? Okay. Attend transfer class. Okay. Let's go for the class. This attending ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ. Wait. അയ്യോ പൂച്ചേനെ തലോടണം എന്തിനാവോ ഇതിന് കാര്യം ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചെന്നെ ഇടയ്ക്ക് തലോടണം ആവു ആവു ഓക്കേ രാത്രിയല്ലോ അല്ലേ I hate to see a creature... Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Yay! Beautifully done. Class is dismissed. And remember,
Now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? No. Not at all. I was, intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Okay. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training... is available. Confringo! Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. My fizzing whiz beer is... Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Oh, okay. Okay. Oh, mom's word. Divination class. Dr. Poppy. Oh, sorry. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. There you are. The cross-wands duelist to beat. Okay. Predictive reply with highlighters. Free editor built in. Streamlabs thanneyaano. Vera kaasham.
ഇടവഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പോവാൻ. House elves are wizardkind's best friend. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock. ഇവിടെ പറയണ എന്റെ കുഴപ്പമില്ല Ranrock's തോന്നുന്നു. something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Okay. ഇതെവിടെയാ കൊലപ്പുറം? അവിടെ അടുത്തൊന്നുണ്ടല്ലോ. മൈൻഡിങ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ്. എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട്? Hello, pardon me. Hello there. Was there something you needed? Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop. And Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. All right. I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. ഞാനിവിടെ ഒരു സാധനം കണ്ടു.
Lumos. Lumos. ഏതൊരു അഡാണ് എവിടെയാണോ കിട്ടിപ്പോയേ അയ്യോ പക്ഷെ ഇതിനെവിടെ കണ്ട ഞാൻ My father always taught me to keep my wand at the ready. Oh man. Ah. ഒരു ഇൻവിസിബിൾ അല്ല മറ്റേ കണ്ണുള്ള ഒരു സാധനം Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Aloha Mora. What do we have here? A demiguise. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop? I have a knack for this sort of thing, if I do say so myself. If I can meet your terms, I hope that you'll sell to me. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes from the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you this space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back. At a discount, of course, should your efforts fail. Last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Yes. It does. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. വാങ്ങ കാശില്ലേ Madam Mason? Yes?
I've decided I have to. I am indeed. And എന്താ ടേംസ് ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് One. please, as you get, I wish. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഷോപ്പിന്റെ ഉടമയായിരിക്കുന്നു ഗായ്സ്. ഇനി അൽഫിനോട് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡെമി അത് എടുക്കാം. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നത്. Promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഇവന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ. പെനി പെനി. പെനി നിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിട്ടാ. അത് തുടച്ചത്. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Well then, let's get to it. Ready. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Repairer. Oh, Penny can already see the potential. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. എടുക്കണാണോ പോയപ്പോ? അതതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാണ്. പാവം തോന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഓ മാൻ, തന്നെ പോണോ? സമയമില്ല. സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കിട്ടിയാലോ? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ കട വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടാ. പണി തന്നു തള്ള. Revelio. എന്താണ് റെവലി ഇങ്ങനെയായി? ആദ്യം റെവലി ആയി പോയല്ലോ. Bombada. Revelio. That's odd. Why would someone store one hat in here? That's not very hospitable. Okay. Oh, goody! Someone to play with. You seem a cunning sort. What fun this will be! For me, at least. കൊണ്ടങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ. ഓ, Revelio. വിളക്കത്തിക്കടാ. ഓ, ഭയങ്കര വിളിച്ചാലോ. That's new. Onwards, I suppose. What? Who's there?
ഉറക്കം പോയി. Revelio. What? Lumos. Bats. Lovely. Revelio. Seems as if I should hang something there. Confringo! Bombarda! Ayyo! Sorry. The lanterns must belong somewhere. Bada. Leviosa. Perhaps the lanterns are meant to be hung on the hands. How enlightening! Oh! You might survive a bit longer than the others. Lumos. Oh, you've come so ഈ far. കോന്തനാണല്ലോ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ. You might be just the playmate I've been looking for. എന്താ നിന്റെ I പ്രശ്നം? do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Aha! If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. Protego! Unfortunately for you, both sides hear it to my story. And you'll have to complete both to get to the end. You've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. Lumos. Revelio. Lumos. Uh-oh. Oh, deja vu. Watch it. എടാ Lumos. പോവാൻ സമ്മതിക്കണില്ല അല്ലേ അവൻ. കറുത്തവൻ അല്ലക്കണം എന്നല്ല. എന്റെ അമ്മേ. എടാ കള്ളപ്രേതമേ. Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps.
ഇറങ്ങിയ Oh shit. Oh man. Revelio. Lumos. Lumos. വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിയോ? എന്റെ അമ്മോ. Oh, how nice of him to pop in. Lumos. Lumos. Protego. Lumos. Protego. Lumos. 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 Launch a transformation enemy with the tip also. Okay, transformation enemies. അത് wait. Tipples എന്താ? Confringo. Revelio. Lumos. Home, sweet home. Accio. Wingardium Leviosa. വഴി ഏതാ? Oh man. ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് തോന്നണില്ല. വെറുതെ ലൈബ്രറി കണ്ട അതിന് വേണം ഇനി. It's always good to have a different perspective on things. Revelio. Lumos.
Revelio. അവിടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? പാടാനും പറ്റണില്ല അത്. ഡോർ തുറക്കാത്ത Revelio. Depulso. Confringo. Defendo. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. വാ മോളിക്ക് വാ. ഓക്കെ, So much fun to be had. My head is spinning. ഓക്കെ. എന്തൊക്കാവോ? ഓക്കേ, പാവട. Wingardium Leviosa. എവിടേക്കാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാ? ഒന്ന് വഴി പോണല്ലേ? ഓ സീൻ. ഓ Revelio. ചേടാ, അവിടെ വഴിയില്ലല്ലോ. Confringo. Defendo. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. Accio. Wingardium Leviosa. ഇല്ല, തുറക്കുന്നില്ല. അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചോക്കെ. Revelio. വലിയ പോലും കാണിക്കണില്ല. Wingardium Leviosa. What? എന്തൊരു ശബ്ദം കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വഴിയില്ല. ഞാൻ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. Lumos. Revelio. എടുക്കുമ്പോഴാണോ പോണത്? പെട്രോള് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരാ. അവിടെ ഒരു വിളക്ക്. Revelio.
എനിക്ക് തോന്നണേ മറ്റൊരു സാധനം ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ, പ്രത്യക്ഷമാക്കണ സാധനം. ഇതാണ് ഇതൊന്നുമില്ല പ്രത്യക്ഷമാക്കാനുള്ളത്. ആ ബുദ്ധിയല്ല, വേറെ എന്തോ ബുദ്ധിയാണെന്ന്. ഏത് സമയത്ത് സൈഡ് മിഷൻ എടുക്കാൻ തോന്നി ഈശ്വരാ. അയ്യോ എന്റെ തല പുകയണേ. എന്റെ ദൈവം, ഇതെവിടെ? ഇത് കണ്ണും പിടിക്കണില്ല മനുഷ്യന്. എന്റെ അമ്മോ, മുന്നിലുണ്ടാവുന്ന സാധനം. അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോയില്ല. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Perhaps I should pull the lantern into this world and cause the room to rotate again. Wingardium Leviosa. All books and no claim. Wingardium Leviosa. ഇനി വെറുതെ ഒരു സൈഡ് മിഷൻ എടുത്താ ഇമ്മാതിരി സൈഡ് മിഷൻ എന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഫൈനലായി തോന്നുന്നുണ്ട്. Confringo. അമ്മോ, entertain first video. Well done. I'll give you a moment to collect yourself, if you can. അവന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് സീനാലവന്റെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? I simply adore this blooming place, don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long in the darkness. അതെന്റെ പ്രശ്നം. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് വാട്ട്? Bombarda. Accio. Wingardium Leviosa. Okay. What's this? A game within a game? Ooh, knight to H3. Knight to പോയെന്നാ ലക്കില്ലേ? Hoping you fall for me, but this is That was the wrong square. പോവാൻ പറ്റും. അയ്യോ, I wonder if the chess pieces on the board indicate where I can't go. ഇല്ല, അത് കുറച്ചേരായി പോണു കുഴിയില്.
That wasn't too difficult. Oh, goodness! I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. ഇത് 2 നേരം കഴിച്ചു വരുന്ന കാലത്ത് നേരം കൂടെ ആ Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. നിർത്താൻ പോവാറുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ മിഷ എടുത്തത്. മിഷ എടുത്തപ്പോ തീരണമില്ല തേങ്ങയുടെ മൂട്. Oh, I'm afraid of the dark. Bombarda. Does it worry you that I can see you, but you can't see me? Wingardium Leviosa. It should. I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable with what's in store, do I? അയ്യോ അപ്പുറത്തേക്കാണ് പോവാൻ തെറ്റിപ്പോയി. Wingardium Leviosa. തുറന്നില്ലല്ല. തുറക്കടോ. അതാ തന്നെ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണോ? ഡോറ് തുറക്കത്തെ. ആ ഡോറല്ലേ? ആ ഡോറാണോ ഇനി? ഓ മൈ ഗാഡ്. ഇല്ല, ഇതാക്കിയപ്പോഴാണ് അത് ഓപ്പൺ ആയത്. ഇത് വലിച്ചിട്ട് അതിനെ ഓപ്പൺ ആക്കണം. അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടിക്കണു. ആ വിളക്ക് കിട്ടുന്നു. അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം തോന്നുന്നു. റൂമിലുള്ള വിളക്കുണ്ടോ അങ്ങോട്ട്? ഞാൻ കണ്ടില്ല. ആ മതി, അത് മതി. ആടോറ് തേങ്ങ. സൈഡ് മിഷനാ മെയിൻ മിഷൻ എന്നല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. വെറുതെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു കട വാങ്ങിയതാ. A worthy playmate. Well done, me. Protego. Confringo. Defender. Expelliarmus. Bombarda. Launch transformed enemy with Dipulso. Launch a transformed enemy with Dipulso. Launch transformed enemy with Dipulso. With the Dipulso. Okay, with the Dipulso. Transformed enemy 2 and 3. Protego. Transformed enemy and Dipulso.
വേഗാവൂ അയ്യോ. Slice a frozen enemy. Slice a frozen enemy. Slice a frozen enemy. Slice a frozen enemy. തുറന്നാ കഴിഞ്ഞ. ഓ എൻ്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞു. ഇലൂഷനൊക്കെ ഉള്ളത്. അയ്യോ വിളിച്ചില്ല. Lumos. protocol. അപ്പൊ നിങ്ങളെ അവിടെ പോയിട്ടാ ഏത് സാൻഡിസ്ക് തന്നെ അത് ശരി. ഞാൻ ചെലപ്പോ ഉണ്ടാവുള്ളോ, വിളിച്ചാ മതി. ഇത് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ ഉറക്കം വരും. സൈഡാണ്, സെക്കൻഡ് റൂമിൽ പോണം. സൈഡ് ഞാൻ ഇത് സൈഡ് മിഷനാണ്. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പണ്ടാരാന്ന് ഞാൻ ഇറക്കും. ഞാൻ ഞെട്ടി ഇതായി. ഓക്കെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഏത് ഇതാണോ ഹബ്ബ്? നിന്റെ ഇതിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാ? ഇതിപ്പോ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓ ഇത് വാങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക്. പ്ലേ വിത്ത് ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ കള്ളപ്രായത്തിനൊന്നും ഞാൻ കൊല്ലാനും പറ്റില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ നിന്റെ കളി കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ ചേട്ടാ, അത് തീരണില്ല. നല്ല രസമുള്ള ഗെയിമാ. ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ കറക്റ്റ് കിട്ടാം. അവിടെ ചെറിയൊരു കള്ളപ്രായത തന്നപ്പടി. ഞാൻ ചോറും ചിക്കനും കഴിച്ചു. ഏതാ മിഠായി ഏതാ വാങ്ങി? തുറന്നേ ഡോറ് തുറന്നേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒലിക്കും. കൂളിംഗ് ബാഗ് എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാ. ഇങ്ങോട്ട് ഇയാള് കൊണ്ടുപോണ്. എന്താ ഇയാളുടെ പ്രശ്നം? കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിർത്താൻ. കഴിയണ്ടേ? Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh, tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now, and agree to give me unfettered access through the shop for, say, 1 day a month to have a little fun,
I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇയാളിനെ എന്താ ചെയ്യാൻ വരണേ? ബോംബുകളെ എണീപ്പിക്കാവൂ. Oh! Expelliarmus. Protego. Confringo. Defender. Expelliarmus. മാനിക്കാണ് ഇതിലൊക്കെ വില്ലന്മാര്. ഇതെന്തോരത്? അയ്യോ, തല തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കളി. എന്റെ മോൻ, അത് ഗെയിമിലുള്ളതാ. ഇലൂഷനാക്കാണ് നമ്മളെന്നെ. കള്ളത്തന്ത പ്രേതമേ. തന്തപ്പടി ഇയാള് കാരണം കട അതിന്റെ ഭാര്യക്ക് നടത്താൻ വരാണ്ട് ഭാര്യ കട വിറ്റു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങി. Meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I enjoyed I say, I enjoy a good challenge. A kindred, dare I say, spirit. So, about the contract. I am a poltergeist of my word. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of 1? I would. Pleasure doing business with you. You've worn me out. Well done. I have a feeling about it. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. 29 എത്തുന്ന പറഞ്ഞ എത്തിയാ മതി. കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി നാളെ. നല്ല ഗെയിമാ. ഓക്കെ, നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ പുറത്ത്. Hello. Were you? ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. അത് ഇതില് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ലോഡ് താങ്ങണില്ല. ലാപ്പ് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. എടുക്കുമ്പോ നീ സിസ്റ്റം നീക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ.
4070 എടുത്തോളാണ്. എന്തായാലും എടുക്കുന്നുണ്ട്. റേറ്റിംഗ് കുറവ് 4070 പെർഫോമൻസ്.